السلام عليكم. أهلا بكم في معهد دمشق. Assalamu alaikum. كيف حالكم? How are you all? لعلكم بخير. I hope you are all well. Welcome to Dimashq Institute and our new lesson. So today we'll be learning about Ahmed and his class in the university. So before we begin, the lesson will be divided into three parts. First, we'll have the lesson itself. Then we'll have some question and answers باللغة العربية in Arabic language for you to listen and understand, try to imitate that. And the third part will be for you to learn the verbs that were used in this lesson, and some of the verbs are repetition that were used in the previous lessons, so that by now you have memorized them. So hayya bina ila dars, let's go to the lesson. أحمد في صفه الجامعي في صفه الجامعي أحمد في صفه الجامعي Ahmed in his class at university. أحمد كان في الصف بالجامعة أحمد كان في الصف بالجامعة الأسبوع الماضي أحمد كان في الصف بالجامعة الأسبوع الماضي. Ahmed is a name. كان was. في in. الصف بالجامعة. الصف is the class. بالجامعة. بالجامعة means بالجامعة. بالجامعة means بالجامعة means at university. الأسبوع means the week. الماضي means in the past. أحمد كان في الصف بالجامعة الأسبوع الماضي. أحمد كان في الصف بالجامعة الأسبوع الماضي, the past week. So Ahmed was in the class in university الأسبوع الماضي, in the past week. إنه كان يستمع إلى الأستاذ. So إنه كان يستمع إلى الأستاذ. استمع يستمع. استمع يستمع. It means استمع يستمع means to listen. So إنه كان يستمع إلى الأستاذ. إنه كان, he was. يستمع listening إلى الأستاذ. إلى to الأستاذ, the teacher. He was listening to the teacher. إنه كان يستمع إلى الأستاذ. He was listening to the teacher. إنه كان يستمع إلى الأستاذ. لكن أحمد نسي كتابه الدراسي. لكن أحمد نسي. نسي ينسى. It is a verb which means to forget. نسي ينسى. So لكن أحمد نسي كتابه الدراسي. Ahmed forgot. He forgot in the past. Ahmed forgot كتابه, his book الدراسي, for the lesson. So he forgot the book of lesson, the class book, the study book, the workbook. So الدراسي. لذلك, however, لذلك, however, كان مرتبك في الصف. كان مرتبك في الصف. لذلك, hence. لذلك, hence. Hence كان مرتبك. كان was مرتبك, confused. لذلك كان مرتبك في الصف. لذلك كان مرتبك في الصف. Hence كان مرتبك في الصف. He was confused. في in. الصف. الصف means the الصف means the class. لذلك كان مرتبك في الصف. So مرتبك. مرتبك means confused. It's for singular masculine. So if I had to say plural, it will be مرتبكون, and the feminine of مرتبكون is مرتبكة. مرتبكة. And the plural is مرتبكات. مرتبكة, مرتبكات, which means confusion, confused. في الصف, in the class. أحمد
طلب المساعدة من زميل آخر. Ahmed طلب. Ahmed asked or demanded. المساعدة. المساعدة is the help. He demanded the help. Men from Zamili. Zamil is the colleague. It can be a class fellow. So it's a Zamil. Akhir, another. From another. So he asked help from another class fellow. أحمد طلب المساعدة من زميل آخر. إنه طلب أن ينظر في الكتاب الدراسي لزميله. إنه طلب, he asked أن ينظر. So طلب is a verb which comes from the root طلب يطلب. It means to ask. طلب يطلب. Another one which is quite similar to it is سأل يسأل. سأل يسأل. So طلب يطلب, طلب يطلب and سأل يسأل. So these are two for asking, and نظر ينظر means to look. نظر ينظر. So إنه طلب أن ينظر في الكتاب الدراسي لزميلي. إنه طلب, he asked أن ينظر to look. أن ينظر to look في الكتاب in the book الدراسي, the lecture, لزميله for his colleague. زميل أحمد قال, زميل أحمد قال إنه يستطيع أن ينظر في كتابه الدراسي. So in the previous sentence, إنه طلب أن ينظر في الكتاب الدراسي لزميله. Ahmed asked, he asked to look at the book, the class book, the lesson book of his colleague. زميل أحمد قال, his colleague said, قال إنه يستطيع, that يستطيع he can. استطاع يستطيع. استطاع يستطيع. So that he can, أن ينظر, can look في كتابه, at his book الدراسي for the lesson. قال أحمد, Ahmed said, شكرا لك, thank you. شكرا لك, thank you. ونظر إلى كتاب الدراسي. ونظر, and he looked, إلى الكتاب الدراسي, at the book of the lesson. إنه حاول أن يأخذ ملاحظات حول الصف. So there are now two verbs in this sentence. حاول يحاول. حاول يحاول and أخذ يأخذ. حاول يحاول أخذ يأخذ. So إنه حاول أن يأخذ ملاحظات حول الصف, about the class. إنه حاول, he tried. So حاول يحاول means try. أخذ يأخذ means to take. So إنه حاول, he tried in the past. أن يأخذ, that he takes. ملاحظات, notes. حول الصف, about the class. لكن بعد ذلك, but after that, أدرك أحمد إنه قد نسي القلم أيضا. أدرك يدرك. أدرك يدرك means realize, to realize. So أدرك يدرك means to realize. أحمد إنه قد نسي. إنه, that, قد, had. قد means to emphasize in the past. قد, he had. نسي, he had forgotten. القلم, the pen. أيضا, also. والآن نفس القصة يحكيها لنا أحمد بنفسه. والآن, and now, نفس القصة, نفس, same, القصة, story, يحكيها, that he tells, لنا, to us, Ahmed, Ahmed, بنفسه, by himself. So this is the same story he narrated to us, Ahmed himself. So that was the lecture. In the some words were used in the past tense, some were used in the present tense, but as a whole, the whole lecture was in third person. But now we'll do the same lecture but in the first person. أنا الآن في الصف بالجامعة. أنا الآن في الصف بالجامعة. So I am now في الصف, in the class, بالجامعة, at university. أنا أستمع إلى الأستاذ. So يستمع
استمع يستمع. So استماع. So now I listen to the أستاذ. استمع, I listen to the أستاذ. لكني نسيت كتاب الدراسي. نسيت, I forgot. لكني, but I, نسيت, I forgot, which comes from the verb نسي ينسى. نسيت كتاب الدراسي, I forgot the book. لذلك أنا مرتبك 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 مرتبكون مرتبكة مرتبكات. So these were all discussed. لذلك أنا مرتبك في الصف. لذلك, hence, أنا مرتبك, I am confused في الصف in the class. أنا طلبت المساعدة من زميل آخر. I asked المساعدة, مساعدة, help, من زميل آخر, from another colleague. أنا طلبت أن أنظر في الكتاب الدراسي لزميلي. So طلبت, أنا طلبت, طلب يطلب, طلبت means I asked in the past. أنا طلبت أن أنظر, that I look, this is a present tense, أن أنظر, that I look, في الكتاب, in the book الدراسي, of the lesson, لزميلي, of my colleague. So زميلي يدعوني أنظر في كتابه الدراسي. زميلي, my colleague, helped me, يدعوني, he helps me, أنظر, looking, في كتابه الدراسي. So to look, أنظر في كتابه الدراسي, at his book. أنا قلت, I said, شكرا لك, وأنظر في كتاب الدراسي, and I look at his book. أحاول أن آخذ ملاحظات حول الصف. حاول يحاول, I try. أن آخذ, أخذ يأخذ, I take. ملاحظات, notes, حول الصف, about the class. لكن بعد ذلك, but after that, أدركت أني قد نسيت القلم أيضا. أدرك يدرك. أدركت means I realized. أدركت, I realized. أني, that I, قد نسيت, have forgotten, القلم أيضا, the pen itself. So this was the lesson part, and now we will move towards the question and answers. وهذه بعض الأسئلة يمكنك أن تحاول الإجابة عليها أو ببساطة استمع إلى الإجابات. وهذه, and this, بعض الأسئلة are some questions. يمكنك, you can possibly, أن تحاول, try, تحاول, you try, الإجابة عليها, to answer upon them, أو ببساطة, or simply, استمع, listen, إلى الإجابات, to the answer. أين كان أحمد? Where was أحمد? أين كان أحمد? Where was أحمد? أحمد كان في الصف بالجامعة. He was in the university, in the class. لمن كان يستمع أحمد؟ لمن. Who was he listening to, Ahmed? لمن كان يستمع أحمد? Who was he listening to? إنه كان يستمع إلى الأستاذ. He was listening to the teacher. ماذا نسي أحمد? What he forgot, Ahmed. What did he forget? أحمد نسي كتابه الدراسي. He forgot his book of lecture. ما الذي كان أحمد مرتبك فيه؟ ما الذي, what was that كان أحمد, that Ahmed مرتبك, got confused in, فيه. أحمد كان مرتبك في الصف. He got confused in the class. ماذا فعل أحمد? What did Ahmed do? إنها طلب المساعدة من زميل آخر. He asked for help from another colleague. وطلب أن ينظر في الكتاب الدراسي لزميله, and asked to look in the book لزميله, of his colleague. إنه طلب المساعدة من زميل آخر وطلب أن ينظر في الكتاب الدراسي لزميله. إنها طلب. So طلب comes from the verb طلب يطلب. So طلب, he asked, المساعدة, for help,
من زميل آخر, from his colleague, another, from his another colleague. وطلب أن ينظر في الكتاب الدراسي لزميله. وطلب, and he asked, أن ينظر, to look, في الكتاب الدراسي, at the book of lesson, لزميله, of his colleague. هل يترك الزميل أحمد ينظر في كتاب الدراسي؟ نعم, الزميل يترك أحمد ينظر في كتابه الدراسي. ماذا يحاول أحمد أن يفعل؟ ماذا يحاول, what was Ahmed trying to do? ماذا يحاول أحمد أن يفعل, يفعل means to try, so what was he trying to do? إنه يحاول أن يأخذ ملاحظات, he was trying to take ملاحظات حول الدرس, about the درس. إنه يحاول أن يأخذ ملاحظات حول الدرس, he was trying to take ملاحظات, notes, حول الدرس, about the lesson. ماذا أدرك أحمد, what did he realize? أدرك يدرك, which means to realize. So ماذا أدرك أحمد, what did he realize? أحمد أدرك إنه قد نسي القلم أيضا. أحمد أدرك إنه قد نسي القلم أيضا. Ahmed realized إنه قد نسي, that he had forgotten القلم أيضا, his pen also. So this was the whole lesson, in which we have learned new verbs, we have learned new nouns, and now we'll move towards the conjugation part, the verbs part of the lesson. So which verbs did we discuss in this lesson? Let's take a look. First was kana yakun, which means was, were, kana yakun. The next one is istama'a yastami'u, to listen. Then we discussed talaba yatlubu utlub, which means to ask. Then we have nazara yanzuru, which means to look. So these are the verbs that have been discussed in the previous lessons as well, so you can go and look at the details in the previous lesson. And we discuss another verb, which is qala yaqulu. So qala yaqulu, which means to say. The new verb in this lecture was hawala yuhawilu, has been also discussed. Akhaza yakhuzu has also been discussed. Number one is nasiya yansa. Nasiya yansa insa. Nasiya yansa means to forgot or to be forgotten. So nasiya yansa, forgot. So this is a new verb which we have discussed in this lesson. Then another new verb is adraka yudriku. Adraka yudriku means to overtake, to realize, to get informed about. So adraka yudriku. Next we had in this lesson was akhaza yakhuzu, has been discussed, which means to take. Talaba yatlubu has also been discussed. So that is pretty much all about the verbs that we have discussed in the lesson. So I want you to write your notes for this complete lesson. New verbs, new vocabulary, write them down, memorize them, because I'm going to do a masterclass on the Arabic verbs later on as well. So if you have memorized the verbs by then, you will be at a good pace to catch up the pace with us. And also subscribe to the channel and write your questions in the comment section below. Ma'as salam.